bad, and so on. But here is the evidence for you to see for yourselves and know that what we are talking about is real. People have been killed. Some of you have attended the burials. Many are in jail. Many have been tortured. And a number of those who are tortured, by the way, they fear to speak out. Masereka is one of the bold ones who has said, I'll not keep quiet about what happened to me. But many have been released, and they have been told, if you go out there and speak to the media or to anybody else, we shall come for you, and this time it will be worse. So there are many out there. And their crime is simply because they are citizens of this country who want change, who want a better country. And so we have decided we are not going to stop speaking out. We shall keep exposing these happenings. But also, we are taking certain steps. We have taken these matters to courts here in Uganda. But also because we know that sometimes there are challenges with our courts here. But also because these incidents are matters of national concern, not just locally, but internationally. These issues of human rights violations and so on. You are aware that we have filed cases before regional and international courts, including the ICC. And so this is further evidence to buttress our cases at these courts, including the ICC case that we filed against Mr. Museveni, his son Muhoozi, Eboke Kandiho, and several others. And so this is further evidence to show that the matters we are raising before these courts, including the ICC, are serious matters. Ugandans are being killed, Ugandans are being jailed, Ugandans are being tortured, simply because they want change, they want a better country, simply for operating within the law. Because you see, our insistence has been, we're not above the law. But if you think I or Masereka or anybody else has committed an offense against the laws of Uganda, what does the law say? The law says, take that person, produce them in court, and try them. But all these people do is they'll pick you up in a drone, take you to a torture chamber, CMI, Mbuya, SIU, Chileka, beat you up, torture you, tear you to pieces. Is that what the law says? So that's why we are not going to keep quiet about these matters. We'll do everything within our powers to see that this comes to an end. And we believe that the ultimate end, and as far as we are concerned, is to have leaders who are sane, leaders who are sober, leaders who respect the rule of law, leaders who will not violate the people that they are meant to offer leadership to. Olunaku lwa leero tubayise okubalaga ebyo bye tuzze twogerako nga NUP. Nti munaye bw'osalawo okuwakanya Mwai Museveni ne gavumenti ye, bw'osalawo ogamba nti nedda twagala nkyukakyuka, twagala obulyake bukome, twagala effuga bbiri likome, twagala okutulugunya bannansi kukome, bw'osalawo nti kakati bw'otyo bw'ogenda otambula ebintu bino ogenda byogerako, muze mulaba abantu baffe battibwa, bangi bali mu makomera awatali musango, abasinga bamazeeyo mu mwaka n'okusoba, abalaba batulugunya nga Mwai Masereka ono. Mwai Masereka ye coordinator waffe era registrar waffe nga NUP mu bitundu by'e Kasese. Era abaddeyo ng'akola omulimu gwe nga coordinator waffe, kubanga NUP tuli kibiina ekiwandiike. Tetuli bayeekera nga Mwai Museveni ne banne, kubanga bo baali bayeekera. Ngera gavumenti bwe bakwatako eba erina kubatwala kalabba. Naye ffe tuli kibiina ekiwandiike ekikkirizibwa mu mateeka okukola emirimu gyakyo, okugenda mu bannayuganda, okubunyisa ffe bye tulabanga ebituufu bye tulina otambulirako ng'eggwanga, n'okunoonya abawagizi kikkirizibwa mu mateeka. Masereka kye yali akola, ne bamukwata, bino bye bamukoze. Ffe tetugambangako nti tuli waggulu w'amateeka, tegali waggulu w'amateeka mu ggwanga lino. Naye bw'oba oteebereza nti nziziza omusango oba Masereka alina omusango gw'azizza, amateeka gagamba ensonga eyo gikwata otya. Masereka oba olina mukwata mutwala mu kooti, kooti emuwozese esalewo oba kyogamba yakola kituufu kimenya amateeka oba nedda. Ne kati bano bo kye bakola, bakwata abantu baffe ne babateeka mu zi drone ne batwala CMI Mbuya, SIU Kireka, ne babatulugunya, ne babasunaasuna, ne babajjako ennyama. Kye kino kyolaba wano. Mwai Museveni ne bande bagamba nti bakomyawo rule of law, okutambulira ku mateeka. Kuno kwe kutambulira ku mateeka Mwai Museveni ne banne kye bagamba nti bakomyawo. Nti omuntu ali eyo akola mirimu gya kibiina ekitongole, ne musalawo mumukwate
mukole bino. Masereka ye asazeewo okwogera kuba agamba nedda sijja kusirika naye bangi bafuluma nga balinga masereka oba n'okusinga ku mbeera eno bubi babatiisatiisa ne babagamba nti kasita tubawuliranga mwogedde eri bannamawulire tujja kujja tubakime kuluna ate kijja nakusukkawo naye ono yagambye nti nedda sijja kusirikira mbeera eno bamutulugunya nga taziza musango gwonna kwekuvaayo ayogere. So kino kibalaga nti betuze twogerako mwatusiruga mu nnyo supu singa bwe biri kakati kino twogedde mu supu kimusajja wono wano naye tetugenda kusirikira nsonga zino era tulina steps zetutambuzaako akano ng'ekibiina tututte ensonga zino mu kooti eza wano naye tetukomye wano kubanga Uganda eggwanga erimu ku international community, so emisango gino tugitutte mu kooti eza region n'eza international community nga mwotadde ne ICC era twatwala omusango mu ICC nga tuwaabira Mwai Museveni mutabani we Muhoozi Ebokandiho n'abalala bangi olwa bino bye bakola ku bannayuganda eri gye twatandikira nga tuyingira mu kalulu mu kaseera ako n'okuvaayo. Kakati buno bwongera ku bujulizi ku bisango ebyo gye tututte mu kooti ne ICC okulagira ddala nti twogerako bino bibeerawo ku bannayuganda awatali musango gwonna. So tubayise ne mukulu ono Samuel Masereka ababulire ebyamutuukako byajja bitya n'engeri gye bamuzizaayo ekasese mu drone ng'ali mu mbeera eno. So I'm going to request Samuel Masereka to speak to you in as much as he possibly can to share his story, what he went through. I don't know, are the mics good to pick from here? What to do? What I think that. What to do? Will you be able to pick? Thank you. Actually, it was Friday 7. I was in the center and playing pool. It was around 6. I saw 3 points. This one. I told me that, you know that you were arrested. I asked me, what have I done? Don't do anything. Call us. One hold my arm, another arm. They took me to a drone. After, they drove me to Kilembe police post. I slept there. It was a Friday. Then Saturday morning, again they came back with their drone. They talked to the police officers. They took me. After taking me, they told me that they are going to my home for searching. They went there. They searched. They took my national ID, laptop, flashes, and even boxes of phones. They went with them. So Saturday at 2, they drove me to Kampala. When we reached Natete, they had some sweaters in the car. They covered me. So they drove me, they took me to a place which I could not recognize. But after reaching the place, they uncovered me. I tried to ask myself, where am I? But I had another friend of mine in jail. I asked him, what is this place? He told me that we are at CMI in Buya. We slept on handcuffs. That was Saturday. Actually, we reached at around 9. Then Sunday morning, it was around 9. They called me for interrogation. When we reached there, actually they interrogate you when they have the answer that you want you to tell them. Because when they asked me that,
what is NUP planning? I told them that I don't know. That's when Ken started. Because they told me, I discussed with the SG, we do communicate, I know the plans. They asked me, the funders of NUP, I told them that I don't know. Everything they asked me, what are the plans of NUP? I said, no, we are just mobilizing for 2026. They said, no, you have other plans, you are planning the demonstrations. I said, no, those ones I don't know. So they canned me because of that. Actually, they canned me to an extent that I lost my consciousness. I fainted. After they poured water on me again, they said, no, first go and eat. After eating, you are coming for the 5th session. They were caning me in sessions. So they gave me food. I did not have appetite, but they forced me to eat. Because if you failure to eat, again they cane you. After caning me, I was good. Yes. I was eating portion. They gave me portion beans for lunch. After, I told them that I'm thirsty, I want to drink. They said, let us drink, but we are bringing water. So again, other 4 guys came, young guys actually, came with wires. They beat with wires actually, these solido wires. And instead of giving me water, they gave me chems. And after they said, remove your clothes completely, even the underpart. So I have actually scars everywhere here. Because they caned me on every part. Even the private part, they don't spare it. They punched me severally. Actually, right now I have severe pain here. They have reached an extent of damaging some of my organs. But that one I will not talk it here. Still I'm on treatment. Right now I'm going back. I decided not to keep quiet because this is too much. It was too much. And they said that for us, we don't follow the law. I asked him that I think you being here, you're here because of law. And you would be working according to what the law says. He said for us, we can't kill, you have the right and the authority to kill. Actually, that's what they said. The following morning again, they took me for another dose, for another session. They call them sessions of caning. For 5 days, I was caned for 5 days actually. So I got sick from there. Then on Monday, I started vomiting blood and urinating blood. And up to now, I have a problem with my breathing and severe pain on my left side. It is too much. Too much. So on the 26th, they asked me, their doctor came and asked me that, how can you feel if I tell you to go home? I just told them that I think I'll be okay. They asked me, then they have the OC mappers asked me, what did you come with? I told them. After telling him, I saw him bring my shoes, my laptops, flashes, everything that they took. They said, no, you are going to meet a very big person. Then they put us in a drum. And that was the release. They released us. That was after how long? After 21 days. Okay, you're very Uganda. You can mix. You can mix in Uganda, you mix. Okay. Kale. Izali nako. Now, the legs, it was beatings and they pour. Actually, they put what in a calculator.
zalina ku musanvu nga ndi mutawuli Kasese nali ku weekend nga zanya polo basajja basatu bajja nga balina pistols bagamba nti manyi nti nokwatiddwa nababuuza nkoze musango ki bagamba tobuuza ate totekawo mbeera mbi bankwata emikono bandola mu drone actually drone yali yoba UBB 175 around there bandeka mu drone bandola ku police Kilembe nasulayo olw'omukaaga enkeera banteka mu drone bagende wanke waka kusaachinga after search bantola ku police Kasese CPS zali sawa 8 bampa transfer pake Kampala lota tukene ebusega babera na sweaters mmotoka bankavalinga bavuga nga sikyamanyi obentwala bwe twatuuka eyo mu kifo nga sikimanyi nabuuza musebe munnange nti wano tuliwa yangamba nti no tuli ku CMI Mbuya Sande ku macha zali around sawa nka 3 bampita for interrogation bwatuukeeyo bambuuza NUP planning kati lwaki mobilizing people power kati wanabagamba nti no sina kimanyi bya NUP planning eyo batandikirawo emikko bakuba okutandika sawa 3 paka sawa 1 zoleka kabankuba olwatuka lunch time bagamba soko genda olye olwamala kulya ogenda kutandika session y'okutaano kituufu nalya nali sina appetite naye emmere yabo bodigana najo batukubira bankuba nabagamba nti no nina enyota njagala kunywa bagamba katujje tukuleetera amazzi basajja banna bajja baana batto nga balina wires ate bankuba nabagamba aguga amazzi babagaba ate nga bawogera nti no bo balina obuyinza bw'okutta batta so engera balaza natandika okufuka omusaayi n'okusisima omusaayi then doctor wabwe yatandika okuleeta ki eddagala najanja then zala aba 27 doctor wabwe yajja yambuuza nti no sawa zino bwe tukuta weewuli otya namuddamu nti no ngenda kwewulira bulungi kati nali awo ndaba osima busingajja nga ndetege yambuuza waja naki namubulira yona yabindetera awo babateka mu drone n'okutuvuga batujjayo okututa naye basajja bali bakuba tibalina kisa tibalina bakuba yebyo byatuuka bambuuza Bobi Wine a planning gachi SG a planning gachi fund za NUP zivawa nabagamba nti nze mbere Kasese siri ku secretariat simanyi bya mbumwogera kina SG nabagamba nti no secretary general party the registry ino kumubuuza wembani nekinjagala kukola ki okumanya ate nakyo bankubira mbu tulina ebirala bye tukola ki bye tuplaninga ate nga sagala kukola ki tubabiwabe bankuba mpanje nyingi nnyo ate ekiwunyisa bwe bamala kukuba okumaca bajja nga engato z'amagye ngo engeri gy'ozimanyiimu ate bakulinnyako ndino bakutreating bakulinnyako emirundi egi 3 buli lunaku bino eddagala bakuwa ddagala then bateeka n'amazzi mu pakuleta
kati wegamala kocha bulungi nnyo bagakusuukako bakube baddemu bakube wansi awo bakuba nabagamba nti ndowooza okubeera wano kwammwe muliwo mu kiragiro waliwo ekiragiro kibatondawo lwaki timukola ebintu ebiri bitya bwe mba ndina omusango lwaki timuntwala mu kooti nti ekiragiro ky'Uganda kiri kiriya nti omuntu agenda sigala nga talina musango until proven guilty by the court. Ffe tutta by'amateeka gammwe tetubimanyi ebyasawa na munana byammwe tetubimanyi ffe tuli kooti bwe batyo bagamba ebyantukako byebyo sitidde kubanga bana basajja bamanyira bwe tusigala nga tubaleka bajja kukuba bangi so tulina okubalaga bye bakola bye biki abaana bangi bakyaliyo babakwata abaana balina myezi 6 balina omwaka by'emyaka 2 gye bali eyo batudde ate tuli bantu tulina families batraumatizinga families zaffe kubanga bakusiba bakulemera ebewame bakunoonya nga tibamanyi gyobeera actually bwe nakubira mama wange tiyakiriza tinze ate mukadde omulaba ali myaka 8 nga nkomyewo nga mutubidde ntima mwata tiyakiriza so balina okukola ebintu ebiri mu mateeka why kyebabuuza nnyo lwaki owagira people power lwaki omobilizingira people power lwaki watukuba akalulu yerizo gabagamba Bobi Wine alina omukyala we mulungi kati ajja kuyambe musajja ngagamba ati kati nange ndi wa people power naye kangukube kujuulira ate nga mwana muto mulaba nga ali myaka 25 Okay. The SG, you are the one who was speaking to this man, as you were saying. So talk to us also. Briefly regarding yourself. Bobby, yeah, to move this a bit. Kastura wansi. Kastura wansi. Yes. bagamba ntino bwenjogera mu mawulire bagenda kunzira actually nakigamba ntino ngenda kwogera bwe banzita ffe nga ndi ku record at least byabakola bana Uganda si birungi. Okay, so thank you so much, Comrade Masereka. You know, these are experiences that we see almost on a daily basis. A political party which should be doing political work, mobilizing, has largely turned out into a counseling center, a medical center of sorts, a place where almost on a daily basis you're meeting people like Masereka who have been tortured, people whose loved ones have been killed, people whose loved ones are still missing, and such other things. Like Honorable Joel said, many people decide not to speak to the media because it is human to fear what might happen to them when they speak out. But there is another thing that the regime has been doing. Sometimes they claim that we don't know this person, we've never met them. Now, here is the bond paper, which they released these comrades on. Because there were 3, after doing everything they did to them, they took them to Chireka SIU and released them on police bond. You can imagine. And asked them to go back on the 26th day of February 2022 at 10 a.m. at Chireka. Now, so this is what we've been telling the people out there, that some people say, you know, why don't you build structures? Why don't you go around and do this? Why don't you join iPod? And so many other funny things. But this is the environment in which we operate. This comrade is our registrar. He's not a criminal. He's not a rebel. He has only been doing that work which ought to be done. And you remember that before he was captured,
they first took comrades Masereka and other 5 people. They also tortured them. We went and saw them in a prison, and they spent there about 40 days in Kasese. For him, they brought him to CMI together with 2 other comrades. So this is very, very unfortunate. The laws of Uganda, but also international law, prohibits torture under any circumstances. You have no right completely whatsoever to torture a person. It is a crime against humanity, and that is why we're talking about the ICC and other things, because these are crimes against humanity. You cannot get people, citizens, who are unarmed and start torturing them in this manner. So both the domestic laws, the Constitution of Uganda, for example, even when it has been raped, etc., provides specifically that freedom from torture is one of the non-derogable rights. You have no right whatsoever to torture a Ugandan or any other person for that matter. But this is what they do. This is justice according to them. So we have hundreds of our people. That is why we were forced to open a medical department here, a welfare department, because many of our people, you've been seeing some of their images. Some are still stuck in hospitals. Others lost limbs. Others lost their manhood. I will say it here. This gentleman was telling me that he doesn't even know if he will be able to do some of those duties moving forward because of the kind of torture they did on him, they carried out on him. So it is very unfortunate, but one of the things we believe in is that the world must know what is going on in Uganda, and especially those countries which continue to deal with Uganda, to know that these are the people they are dealing with. How can you continue to deal with a regime, to dine and wine with people who treat citizens in this manner? So it is a challenge to all the development partners and other countries there which believe in democracy and the rule of law. I think it is time for them to speak out and to take firm action against people who engage in these kinds of crimes against humanity. Chanaku nnyo nti omukulu comrade waffe Masereka Samuel yayisibwa bwati, naye nga bwe ngambye si ye yekka. Almost buli lunaku wano tubeerawo n'abantu abajja mu mbeera bweti, abalala nga abantu baabwe babuziddwako tebamanyi we bali, n'ebirala bwe bityo, abantu baabwe battiddwa n'ebirala. Ate nga reason ebakwatisa n'ebirala nti bawagira NUP, bawagira people power. Kakati n'okwata Masereka ekinsesa nnyo oba ekyenyamiza nnyo nti buli gwe bakwata muna people power bamubuuza people power ani agiwa ssente, ani abafandinga, mupulaninga kukola ki? Kakati omuntu nga Masereka, registrar we Kasese, omubuuza otya ebibuuzo bwe bityo nti ani abafandinga nga party? So ate ekirala yabadde ayogera nga bamugamba conversation zaffe yabeera baziwuliriza, naye conversation zaffe bwe mba nkuba esimu nga njoya ne registrar ffe tuba twogera ku politics, tuba tugamba Masereka abantu baffe ab'e Kasese bali batya, naye ekyo nakyo ne guba omusango ne bagamba kubanga ayogera nnyo ku simu nange oba ayogera ku simu n'abantu abakola ku kitebe, ogwo ne guba omusango. Mujjukira bulungi nnyo abaana abaogerako ne president waffe ku simu ne babakwata ne bababuuza lwaki mwogera naye, mba mwogera biki? You can imagine ebintu bwe bityo. So kikulu nnyo okumanya nti okutulugunya abantu kiri against all laws, oba kivumaganya amateeka ga Uganda n'ag'ensi yonna. Toyina lukusa oba oli mujaasi oba oli ki okutulugunya omuntu. Nga Honorable Senyonyi bwagambye, oli bw'aba akoze omusango olina omutwala mu kooti, kooti nemuwozesa nemusingisa omusango oba nemwejereza. Kakatono punishment gye bamuwadde bw'otokyalinga omuntu oba omupanishinze nga tomututte mu mateeka, ate amateeka ga Uganda gagamba nti oli ali presumed innocent. Amateeka gamulaba nga talina omusango okutuuka bwagenda mu kooti, kooti nesalawo talina omusango oba ye kennyini nakkiriza ti omusango naguzza. So tukyagenda mu maaso n'okuyita amawanga agavugirira ensimbi Uganda agakwatagana ne Mwami Museveni n'abantu be, tumulabe government ki gye mudiringa nayo. Abantu babeerawo ne batubuuza lumwawa NUP lwaki temajoininga iPod, lwaki temukola simanyi structure, ebintu bwe bityo. Abantu abalinga batategeera mbeera ki gye tuyitamu mu Uganda. Buli lwe tugezaako ku mobilizing kakatono registrar oba coordinator wa NUP mu kitundu nga bwe nabagamba juzi mu press conference
abaana baffe bangi nnyo mu districts ez'enjawulo baavaayo ne mu districts gye babeeramu ne bagenda walala kubanga babayiga buli lunaku buli lukya amagye n'abapoliisi bagezaako kola ki okubakwata. So tujagenda mu maaso n'okuraisinga zino ensonga. Ono omukulu bwe bamala ne bamugjayo ne bamuwa state bond. You can imagine etteeka ligamba nti oli bw'omukwata mutwale mu kooti mu ssaawa 48 naye ono bamusiba ennaku 21 ne bamutta ku state bond nga terina witness eyo incommunicado detention nga teri amanyi gyali. Twali tugezaako ku applying habeas corpus nga bazadde be batukubira family buli lunaku etukubira bagamba omuntu waffe yalagawa bannange naffe nga tetumanyi wajali era nga bwe twabagamba waliwo muzira kisa yatuwa information nti ayinza okuba era nga bwe mumanyi abantu abakola mu state bonna si balabe babanansi era waliwo informant waffe yatugamba nti Masereka tumulabyewa mbuya kusemaaye era twebaza abantu bonna abateekawo pressure abamupostinga abayogera ku nsonga eno ekyo kubanga nga bwe tulabye ogenda mu kooti simanyi habeas corpus ebyo tebabirespectinga mpozi oluusi pressure bwe bayitirirako bawata abantu baffe. Ono agenda mu kufuna obujanjabi kati bwe tuva wano agenda mu ddwaliro afuna obujanjabi naye nga Honorable Ssenyonyi bwagambye tujja kulaba nga tunoonya bwenkanya baba n'abantu baffe okutuusa nga babufunye. Mukama nga ye mubeezi waffe mwebale nnyo. Okay. Tulina costumes zaffe zeekasese nnene waliyo n'abalala nabo abaali baasibwa. Tulina omukulu Wambale Geoffrey Sande Tanazio n'abalala bano bamala kukomera ye kubanga tuli party registered era bye tukola ebimenya mateeka gonna. Mwebale kujja. Thank you. Okay. SG recently witnessed on media one of your MPs from Masaka, one telling that he is coming here to table an idea of going into negotiations over people who are in torture and those who are detention. I wanted to hear from you. What is your take on that? I think that's a matter we're going to address more conclusively when we meet. And tomorrow there's a press conference generally. Today we wanted really to focus on torture and inhuman treatment of our people. So all the other questions about how the party is running, and I really beg that we reserve those questions for tomorrow. Yes, sir. So tuliko kwongera kunoonya bujulizi. Speaking, yeah? Oh, okay. Nekwata wansi kabeko wansi yeah. The issue of the ICC, because like you're saying, we filed a case against Mr. Museveni, his son Muhozi, Kandiho, and several others. And also filed court cases here in our local courts in Uganda, regionally and internationally. We continue to gather evidence because it's important. The more you buttress your case with evidence, the better. So all this is evidence that we are going to add onto that case because we have a very serious case. So there is evidence that we have gathered, election time and so on. And now this is evidence that buttresses our case. To say, look, we're talking about human rights violations here. This is what is happening. Crimes against humanity. This is evidence and a lot more that we continue to gather. Ensonga y'omusango twateeka mu ICC. Okay. Ensonga eya omusango gwa twateeka ku ICC nga tuwaabira Mwai Museveni, mutabani we Muhoozi, Kandiho n'abalala, twongera kukungaanya bujulizi
kuba obujulizi bungi tuze tuteekayo ebyali mu kalulu mwabira n'ebize bibeerawo ne kino nakyo n'ebirala. Buno obujulizi tubongerako okulagira ddala nti omusango gwaffe gwasimba, omusango gwaffe muzito, kubanga bino tebikkirizibwa mateeka agawano mu Uganda ne mateeka g'ensi yonna. Omuntu n'omukwata n'omuyisa bwoti tekyetaagisa oba musango kigwasiza oba ki, ekyo tekibeera kikulu. Omuntu olina mutwala mu kooti, naye kati ono tebamutwala na mu kooti, bamutwala eyo mu Torture Chambers ne bamukubakuba ne bamuyisa bwe bati, olwamaze ne bamuta, tebamututera mu kooti. So buno nawo bujulizi tubwongerako musango. Any other question? Okay, Chairman Nyanzi, Head of Mobilization. Bannange ekyange kiri mu bufunda, ekisooka nebaza bannamawulire okuba nti nno mubadde vigilant okujja okubeerawo, naye tusaba ebifaananyi byonna ebivudde wano bifulume bannange birabikeyo mu bantu, kubanga kamera zigenda ne ziba nnyingi ku press conference zaffe n'ebifaananyi ne bibulayo. Tubeegayiridde ebifaananyi bino mu bifulumye. Ekyokubiri, ebikolwa bino babikola twatandika mobilization y'eggwanga, mulaba twatambula ne tuyitamu essaawa yonna yonna tugenda kubanga bamobilize baffe bafulumizibwa batandika okukola emirimu gyabwe. Kati kino kye bakola bagezaako batiisatiisa, era bakuba abavubuka ennaku zino ne babata ebifaananyi bino mu bifulumye batiisa abantu okuparticipatinga oba okukola mu mirimu gya NUP, National Unity Platform ne People Power. Ekyokubiri, njaga ntegeeze bannayuganda nti abantu baffe abaabula abamu tebasobola kuyita ku ttokya eno. Abamu babakwata nga balina obulwadde bwabwe okuva emabega, kati babakuba ne babatta, emirambo gyabwe ne bagisuula, egimu ne bagiwagoonya ne zigirya nga begirwa be yabagamba. So tutandise okufuna obukakafu nti abantu baffe abamu bafa, kubanga bw'otunulira ttokya eno n'otunuulira eyakakwenza n'otunulira n'abalabe bazze bakuba, bw'otaba muvubuka w'amaanyi oyinza obutayitawo mu ttokya ezifaananako bwe zityo. Nolwekyo abantu baffe abamu balirayika okuba nti baafa. Ekyo bannayuganda balina okuba nga bakimanyi. Ekyokubiri, ekyokusatu ekisembayo, ebikolwa bino tosobola byawula ku President Museveni ne Muhoozi, tosobola byawula ku Museveni ne Muhoozi. Babimanyi bulungi nnyo era bayisa ebiragiro bino abantu bakuwe bwe batyo. Era bino ebigenda mu maaso Museveni abimanyi bulungi nnyo, naye ffe twongera omutegeeza nti eggwanga lino gye livudde amanyiyo. Byayiseemu abimanyi, bye tuyiseemu abimanyi, ne bannayuganda kye balowooza akimanyi. Bino byonna byakola yongera kuteeka abantu be na famire ye mu matigga mu nsi ejja mu maaso. Tulowooza nti yandibadde mugezi ne mutabani we ne balekerawo okucunya bannayuganda, kubanga emitima gy'abantu gyongera okukaluba, ensi bwe neekyuka ejjamu ekyusizaamu ne banne bonna bonna beegasa okukola ebintu bino. Nze bye bigambo byange. Excuse me. Just a small question. I saw you. You are part of the team that visited Kakwenza. Can you tell us briefly how he is and what kind of torture marks he has? I think he said he's going to speak out at some point. Maybe. I think I would also rather let him speak out himself on that matter. But like our president said, it is horrific. It is horrific what they did to him. You listen to his story and see what they did to him. You cannot believe it. Yeah. Okay. Nsaba kwogera ku kitono nnyo. Amanya bampita Sentamu Sharifu. Nkusaba amanya bampita Sentamu Sharifu. Kituufu si munnamawulire, naye waliwo ensonga ezimu mwami Museveni z'akola onansonyiwa kanyigirize. Nedda kituufu, naye mwami Museveni nga mwami Museveni yakola si bintu bya buli. Next time boy na kyagala okwogera ojja n'otegeezaako tetupulaninga awamu. Kituufu mukiikiridde, naye mwami Museveni
cannot be like this. Oh, Chabamagachi. Sigara. Yes, you Maseleka, banji mubadde temumanyi kigenda maaso. I believe you've gotten to know the whole story from the horse's mouth. Era annyonnyodde bulungi. First of all, thank you for being on ever since we started this live broadcast of our comrade and the coordinator NUP narrating and actually showing you proof of torture he sustained at the hands of Museveni henchmen, questioning him. What next for NUP? What next for His Excellency Bobi Wine? What next for people power? Abantu abasinga babuusabuusa ebintu bino ne beekubya yaka ne bagamba tuba tuli just muwolokoso, tuba tuterenga just stories okulabisa government nti ngembi and all that kind of a thing. Naye I always came to believe that such voices ziva mu bantu, the beneficiaries of such atrocities, because in this our country we are over 45 million Ugandans. But guess what? Not each one of those 46 million Ugandans go through this kind of torture. They don't. It's just a few. A few actual. Those few that don't go through this kind of torture are the beneficiaries of this Museveni dictatorship, and they are the kind of people abagenda okuvayo bayogera ebigambo ng'ebyo. Mbwa bino byonna bya bulimba. N'omuletera evidence ng'eno era nasigala ng'agamba nti kya bulimba. Kati kino kintwala ku statements ezayise okuva ew'omukulu Abedi Bwanika mbu tugende tutule ne Museveni. Man, really? I actually had to watch that gentleman like 3 times to really get his message, because you don't only get a message from someone's words, but even the actions they do make when they are speaking. You need to really stay focused to someone when they are saying something. The way their actions emikono engeri gye giba gitambulamu, amaaso engeri gye gaba gatunula, emimwa engeri gye giba gyogeramu. Tatunulidde Beri Wandika ngamba tugende tuteese ne Museveni. Nengamba wait a minute. Is this guy real? Naye nakitegereddewo nti kano just kagologosi waliyo eri force mabege mu driving okwogera bino. Kuba mukyajjukira bulungi president waffe we yalinga agenda kugenda ku BBS. Olunaku olunafuna engagements nnyingi nnyo n'asindika Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Olunaku olwo president yafuna engagements zaali mpitirivu naye n'asindika Mathias Mpuuga n'amukiikirira. During that time
mu kaseera ako actually ndowooza nja kukomawo mbakubire video again nga njiriretinga ne Abwanika. Akaseera ako kaali kaseera ka kusikiriza kupushinga na kusendereza NUP joining iPod. NUP nevayo ne stringent conditions because sitting down with Museveni is like joining iPod. Mugundi byayagalani Abedi Bwanika. That time Mpuuga yavayo na condition zaali 3 ku BBS telefina n'agamba condition yasooka yakutaba sibe bonna okwetolola eggwanga bonna eyali condition number 1 okujoininga iPod. Condition number 2 yali ya kwetegereza oba kola independent audit eyakaluluka n'akawedde ate ngo kimanyi bulungi tebisoboka okitegera ngenda kubadizaamu condition yekusatu sikyagijjukira bulungi oba yali about kulekeraawo kutulugunya ba NUP kulekeraawo kukwata I don't know. I'm going to revisit that interview and I'm going to come and I actually relate it with what Bwanika kyabadde ayogera ne condition zebateekawo ne condition eyasookera ddala kutaba sibe bonna okwetolola eggwanga lino lyonna abali affiliated to NUP, People Power and all other political parties. Mukyajjukira nti abantu bangi bakwatiddwa. John Bosco Kibalama yabuzibwawo mu June 2019 up to today. Kati wotunulira tocha gye batusiza ku Masereka nga bwakunyonyodde even the physical appearance takyaswana kutambula gambia ina chest pain afubutuka musayo kuva mukamwa. Man, do you think John Bosco Kibalama akyali mulamu? Mukama Katonda yekayika yayinza okubanga amanyi. Condition ey'okubiri kola independent audit yakaluka 220 mwenna mukimanyi bulungi nti akaluka 220 twakawangula kati ekyo Museveni tasobola kikkiriza. Eno timu ya People Power yateekawo condition zaali 3 nenga tosobola ziyitako n'oba ofootya. Kyolabanga the only thing they had to do is to resort to propaganda, to resort to such kind of atrocities like what you just witnessed now. Nenga ate ebyo byonna tebigenda kuggwa even if Bwanika ebyagamba musimanyi twogere Museveni tewano omwayinza kwogera naawe ne Museveni. What about people who lost their lives? Let me give you some news. I'm compiling a video on about our comrades that have lost their lives starting from way back in 2018 up to date. Ngenda kubaleetera gundi eyo kuba I realized tewali gundi tewali compilation eyo ngenda gibaleetera very soon. I'm almost halfway. Ngenda kugibaleetera mugenda kakasa batta abantu abasajja bano bayitirivu nnyo. Kane weebuuza once this guy Bwanika natula wansi ne Museveni amugambe ki? What about those people who died, the Frank Sentezers, the Rita Nabukenyas, the Boni of Amorata district, the Akimu Sekamwa, the Asumani Wariendo, the Sweet Pepsi Sewankambo? Man, Dani Cheyune, Yasinika, man, toyinza gamba nti otulene dictator wansi otesena on which deal? Kujja ku bantu kubeera nga balina selfish interests. Kyolanga gambye if you can go back and watch that gentleman live yabadde ku CBS FM Facebook page on minute 35 n'obutikitika ngana tandikirawo okulaba paka wena gwaye statement yagikoledde mu dakiika nga 7 nga aperereza mbu NUP yogerere ne Museveni. Mutunulire bulungi engeri gyayogeramu, amaaso engeri gyagatunuzaamu, emikono engeri gyagikolamu. There you can easily get his message. Don't just listen to his words. Yeah, don't just listen to his words. So, thanks for being on. Netetukoma kuwulira buwulizi bigambo bino. Tetukoma kuwulira buwulizi bigambo bino. Tuongeleyo message. Obanga ogiwulidde, just press the share button. And as well, split these videos into, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, such that they can easily be shared on all over social media platforms, because it's all about sending the message out there for everyone to see what's really going on